Okay, good morning, children. Today we will discuss about frequency. Hello. Okay, today we will discuss about frequency spectrum on amplitude modulation. Frequency spectrum on amplitude modulation. So let us go with the presentation. Ma, are you able to see this one screen? Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, today we will discuss about frequency spectrum of amplitude modulation. So already we have discussed about the amplitude modulation. So here today we will discuss about frequency spectrum of amplitude modulation. Okay, so here frequency spectrum of amplitude modulation. So here it is a description of a signal with respect to its frequency. That means frequency spectrum of amplitude modulation. It is a description of a signal with respect to its frequency and which is called a frequency domain representation. So here we will consider only a singleton amplitude modulation. Singleton means here a singleton have only a single frequency. Here we have ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింగిల్టన్ అంటేనే ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మోర్ దెన్ వన్ సింగిల్టన్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఓవర్ టన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓవర్ టన్స్ అంటే ఒక సింగిల్ టన్ లో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది. సో హియర్ అందుకే ఇక్కడ మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ singleton amplitude modulation. Singleton lo only here we have only a single frequency, but here if you consider intensity may varies. Singleton lo frequency ఒకటే ఉంటుంది కానీ intensity may varies. అదే ఓవర్ టన్స్ అంటే if you consider more than one singleton అంటే ఒక సింగిల్ కంటే ఎక్కువ సింగిల్టన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే we can say it as ఓవర్ టన్స్ అంటే more than one frequency. మోర్ దెన్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింగిల్ టన్ లో మనకు ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఏ సింగిల్ టన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. సో నవ్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే మనము ఏదైతే ఒక క్యారియర్ వేవ్ మనం పంపిస్తున్నామో సిగ్నల్ మనం మాడ్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఒక క్యారియర్ వేవ్ లో ఎంత వరకు అయితే మనం మాడ్యులేట్ సిగ్నల్ పంపించడానికి వీ హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద సిగ్నల్. So here let us consider the modulating signal which is a random signal. Random signal ante ikkadante here random signal it is nothing but it takes on random values. Manaki draw cheyadaniki random values oka instant time lo మనం తీసుకుంటాం. So here we have to consider a modulating signal which is a random signal which contains a large number of frequency components. That is the carrier signal is modulated by a large number of frequency components. Actually ga oka modulating signal lo we have a large number of frequency components ఉంటాయి. So here actually if you consider any carrier signal మనం మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఒక క్యారియర్ సిగ్నల్ లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉన్న క్యారియర్ సిగ్నల్ మనం మాడ్యులేట్ చేసి సిగ్నల్ మనం పంపిస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది సింగిల్టన్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ తీసుకున్నాం. So actual carrier signal ki it has a large number of frequency components, but in the present case మనం ఆల్రెడీ ఏం తీసుకున్నాము singleton amplitude which have a single frequency మాత్రమే ఉంటుంది. But here in the present case modulating signal consists only one frequency, that is modulation is done by single frequency or tone. So this type of modulation is known as singleton amplitude modulation. మనం రెగ్యులర్ గా చూసే దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్యారీ చేస్తుంది క్యారియర్ సిగ్నల్, కానీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది frequency spectrum of amplitude modulation వచ్చేసరికి we are considering only a single frequency modulation. That's why this type of modulation is known as single toned amplitude modulation antar. So mathematical expression, let us discuss about the mathematical expression. So here let the modulating signal be the x of t equals to cos omega m t into am. Equation number 1. మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసే మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్ ని x of t equals to cos omega m t into am.
So here which consists single frequency omega m. So ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ omega m ఉంది కదా. So here which consists of a single frequency omega m. So carrier signal is c of t. So here c represents the carrier signal here. So carrier signal is c of t equals to ac cos omega c t. This is equation number 2. So general expression for amplitude modulation signal is s of t equals to ac plus x of t cos omega c t. So s of t equals to ac already we have in equation number 1 x of t equals to cos omega m t into am. So let us replace here x of t with cos omega m t into am. So here ac x of t ante x of t here cos omega m t into am, and we have to substitute and we have to multiply with cos omega c t. So ac cos omega c t multiplying, we are multiplying here with this and replacing s of t with cos omega m t into am. Just wait. So ac cos omega c t plus x of t cos omega c t. Okay, just we are multiplying here. ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ 3 లో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. సో తర్వాత ఇక్కడ x of t ని మనము ఈక్వేషన్ 1 తో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో జస్ట్ మల్టిప్లయింగ్ దిస్ టర్మ్ విత్ cos omega c t, and just తర్వాత వచ్చేసరికి we have to substitute x of t here from equation number 1 నుంచి x of t మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ac cos omega t plus x of t అంటే cos omega m t into am into cos omega c t. So let us take common as ac cos omega c t. ac cos omega c t ని మనం రెండు అట్ల నుంచి కామన్ తీస్తే, so here this is 1. So ఇక్కడ just wait. Okay, here let us take common as ac cos omega c t from these two terms. So ఇక్కడ మనకి 1 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ టర్మ్ లో ac లేదు కాబట్టి జస్ట్ డివైడింగ్ విత్ ac. సో am by ac into cos omega m into t. So this is equation number 4. But we have the modulation index m equals to x of t by mod x of t by ac. So x of t can be denoted. So this x of t, it is the maximum amplitude of the modulation signal am. So m is equals to am by ac. M equals to am by ac. So here we can replace here am by ac in manu, we have to replace with m. So ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ x of t అనేది ఏంటంటే x of t which denotes the maximum amplitude of the modulation signal am, and m equals to am by ac. So here in equation number 4 we have to replace am by ac with m. So from equation number 4 s of t equals to ac cos omega c t into 1 plus am by ac ante m into cos omega m into t. This is equation number 5. So ac cos omega c t plus, just we are multiplying this with these terms. So ac cos omega c t into 1 plus ac cos omega c into m cos omega m into t. We are multiplying this term with these two terms. So we will obtain this one. ac cos omega c t plus, just multiply and divide with 2 here. ఇక్కడ మన సెకండ్ టర్మ్ లో multiply and divide with 2. So ac m by 2 into cos 2 cos omega c t into cos omega m into t. Just we are multiplying and divide with 2 here. Then ac cos omega c t plus ac m by 2 into, so this one 2 cos omega c t into cos omega m t can be replaced with cos omega c plus ante cos a plus b into cos a minus b formula. So 2 cos a cos b ni cos a plus b into cos a minus b కింద మనము just we are replacing this term with this one. Cos omega c plus omega m into t plus cos omega c minus omega m into t. We are replacing with this one. So s of t equals to ac cos omega c t plus ac m by 2 into cos omega c. We are multiplying ac into m by 2 with these two terms. ఈ రెండు టర్మ్స్ ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. So ac m by 2 cos omega c plus omega m t plus ac m by 2 into cos omega c minus omega m into t. So this is equation number 6. So here in this equation number 6, so here we have 3 frequency components. So manki equation number 6 lo we have 3 frequency components in amplitude modulation signal. So ikkada man first one vachesariki carrier frequency omega c. So if you consider in the first term, carrier frequency omega c is the carrier frequency which have the amplitude ac. So here carrier frequency omega c having amplitude ac. So second term, if you consider the second term,
So upper side band omega c plus omega m. So here omega c plus omega m, it is the upper side band. So having the amplitude ACM by 2. So amplitude ACM by 2. So lower side band. So omega c minus omega m. So this is the lower side band omega c minus omega m. It have amplitude ACM by 2. Ante upper side ki lower side band rendu bands ki kuda we have the amplitude same ACM by 2. But here for the carrier frequency omega c have the amplitude AC. So by using these three amplitudes, we can draw the frequency spectrum. So this is the frequency spectrum, and here this is the carrier frequency. Here in the middle one, this is omega c. This is the carrier frequency with amplitude AC, and here right side, ఇది మనకి right side it is upper band. So omega c plus omega m. So upper band side ki which have the amplitude ACM by 2. And lower band, so left hand side another lower band manki lower side band which have, so omega c minus omega m, this one have the amplitude ACM by 2, and this is omega m which have amplitude here AM, and here this is the graphical representation frequency spectrum by using these three amplitudes. We have drawn this one by using these three amplitudes. Okay, so here it is a one-sided frequency spectrum of singleton AM wave. సో ఇది మనం యూజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ సింగిల్టన్ అంటే ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం డ్రా చేస్తున్న వన్ సైడెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ frequency spectrum of amplitude modulation.